කරන්න තමයි අපි වෙල් කියලා දැම්මේ. ඒක 10න් වැඩි කරලා මොකද මේක ගොඩක් පොඩි අගයක් නිසා this is a very small value. So therefore we normally we represent by multiplying it by 10. Okay. Then therefore the next sound, so we can find out, I can calculate the sound level for that one. It is 2 I know. එතකොට the difference එක. ඒතර මෙතන කියන්නේ පළමු හඬෙහි දෙවෙනි මෙතන කියන්නේ පළමු විගුණයක් නම් පළමු හඬේ දෙවෙනි මට්ටම ඩෙසිමල් 3කින් ඉහළ යන බව පෙන්නනවා. එතකොට මෙයා වැඩිනේ I1 කියන වැඩිනේ. මෙයා වගේ දෙගුණයක්. එතකොට අපි මෙතන ගන්නවා ඩිෆරන්ස් එක. L1 minus L2 equals 10 log I1 divided by I0 minus 10 log I2 divided by I0. So we can take this 10 out, then log මේකෙන් මේක අඩු කරනකොට මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ මෙයා බෙදනවා. log මෙතන I1 බෙදීම I0 තියෙනවා. මෙතන ඊට පස්සේ එන්නේ අඩු කිරීම log I2 බෙදීම I0 කියන එක. මෙයා වැඩි වෙනවා මෙන්න. I0 බෙදීම I2. හරි. ඒකට I0 කැපිලා යනවා. We don't know. We don't want that part. හරි. Even though we don't know the that minimum sound level, sound intensity, I0. Critical value එක අපි දන්නේ නැති වුණත් ඒක කැපිලා යනවා. ඒකට සමානයි 10 log I1 divided by I2. සමානයි I1 divided by I2 කියන්නේ කීයද? 10 log I1 divided by I2 කියන්නේ 10 log 2යි. මට කියන්න බෑ log 2යි කියන්නේ කීයද කියලා? log 2 කියන්නේ කීයද? 10 පාදේ. Sorry? 3 0.330. Okay, 4.30. Okay, 10 times 0.30. So it means 3. The answer the first one has a sound level of about 3 decimal higher. But the decimal higher means the sound level compared to the first sound level compared to the other one. So මේක මෙයාට වඩා කොච්චර වැඩිද කියන එක ගන්න ඩිෆරන්ස් එක තමයි අපි ගන්න. That is 3 decimal. අපි නිකම්ම අහුවොත් එම් sound level එක හොයන්න කියලා intensity එක දීලා අපි මෙන්න මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. So there we should know the I0 value. It is, it is 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12 watt per square meter. So that is approximate value. So that is the minimum intensity we can hear for a normal person, healthy person. So that is the minimum intensity. So then if the intensity is little above that, then we can hear some value, some sound. Right? So මේකට වඩා ටිකක් හරි වැඩි වෙච්ච ගමන් මේකට අගයක් එනවා. දැන් බලන්න මේකටත් දැම්මොත් එහෙම 10 ඍණ 12. මේකත් 10 ඍණ 12 දැම්මොත් 1යි. log 1යි කියන්නේ කීයද? බිඳුවයි. L1 is 0. 10 වැඩි කිරීම බිඳුව කියන්නේ බිඳුවයි 0. මේකට පොඩි වගයක් ආපු ගමන් ඒ කියන්නේ මේක 10 ඍණ අපි කියමු 11ක් කියලා. මේක 10 ඍණ 12යි. මේක 10 ඍණ 11ක් කිව්වම අන්න ටිකක් එනවා වැලියු එක. එතකොට 10 මෙතකොට මේක අපි කියමු මෙතන 10යි. log 10 කියන්නේ 1 times 10 කියන්නේ 10. This L1 is 10 decibel like that. Okay. So if you want to calculate the sound level, then we need this value. But if you want to compare to
it is cancelled. It is cancelled. Um, Next question, question number 5. LC දෝලකයක් භාවිතයෙන් ගුවන්විදුලි තරංග පරාසය වූ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග නිෂ්පාදනය වන ආකාරය සුදුසු දල රූපයක් ආධාරයෙන් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. LC දෝලකයක්, LC oscillator. Okay, LC oscillator. So in English, briefly describe with the help of suitable sketch the generation of electromagnetic waves in the region of radio waves using a AC oscillator. AC oscillator. Briefly describe with the help of suitable sketch diagram the generation of electromagnetic waves in the region of radio waves using a LC oscillator. LC oscillator කියන එක ඔයගලන් මෙන්න මේ වගේ oscillator එකක් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් capacitor එකක් තියෙනවා ඊළඟට inductor එකක් තියෙනවා. So if these two are there, so therefore this circuit is called LC circuit. So this is the energy source or the signal we want to transmit. This is the signal we want to transmit. හරි මොන හරි අපි කියමු මෙතන සින්දුවක් වගේ එකක්. සින්දුව අපිට electrical signal වලට හරවන්න පුළුවන් mic එකක් පාවිච්චි කරලා. So then the mic outputs generate an electrical signal again. Now it is going through this circuit. So then it can be transmitted. This is not a transmission line, but this is a very, very simple transmitter. LC circuit. මේක බොහොම සරල transmitter එක මෙතන පෙන්නන්නේ. හැබැයි this is the mechanism. හරි. මෙතන එතකොට ඇන්ටනාවක් වගේ තියෙනවා. මේ ඇන්ටනාවේ charges accelerate වෙනකොට මේ dipole antenna කියලා අපි කියන්නේ මෙතනින් emit වෙන මේ EM waves. Generation of electromagnetic waves. අපි අහුවත් වෙන කොහොමද electromagnetic waves generate කරන්නේ කියලා. We are asked to ask how to generate electromagnetic waves. So then we can say that using this LC oscillator, we can generate. Mobile phone, it has the generator. It has a microwave generator. Microwaves signal transmitter. Then Rupahani Corporation. So they are transmitting their EM waves after generating this type of circuit. These are very, very expensive. The latest modern equipments are very expensive because they can transmit their signals long distance without any distortions. කිසිම මේ electromagnetic waves වල distortion එකක්. ඒ කියන්නේ විකෘතිතාවයක් නැතුව ගොඩාක් දුර transmit කරන උපකරණ දැන් තියෙනවා. සමහර හඳේ ඉඳනුත් අපිට signal එනවා නේ. හඳේ ඉඳන් even from the moon or even from the very, very far objects like Hubble, Galileo telescope. ඒ වගේ ඒවා ඉඳනුත් අපිට signal එවන්නේ ඒගොල්ලන් electromagnetic waves හැටියට. හරි. එතකොට ඒ වගේ generators ඒවා. හරි. Complicated, but this is, we can say that this is the main components. Okay. ඒකට ඒ වගේ පොඩි idea එකක් තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ third book එකේ තියෙන electromagnetic waves හැටියට light ගත්තා. Light එක කියන්නේ electromagnetic wave එකක්. හරි. Light. But these are radio waves or like VHF, UHF ඔයගොල්ලන් අහලා නේද? Waves. ඒ කියන්නේ television වල තියෙන signals යවන්නේ VHF හැටියට. නැත්නම්
very ultra high frequency. Sir, excuse me, අර මේ මුලදී explain කරපු ටික ආයෙ පොඩ්ඩක් explain කරන්න පුළුවන්ද? මොකද signal lost වුණා. ඔතනදී මුලින්ම පටන් අරන් කරපු ටික sir. දැන් මම කිව්වේ මේ ටික තමයි මේ basic component ඔයගලන්ට electromagnetic wave එකක් generate කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ගේ corresponding electrical signal එකට අනුරූපව. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මෙතන mic එකක් තියෙනවා. So then the mic can convert sound waves into electrical sound, electrical signal. So that electrical, if you want to transmit that sound or the song as electromagnetic waves, you should have these components. These components. What are these components? The sound wave to electrical signal converter and the LC oscillator. LC oscillator and the transmission line or the antenna, dipole antenna. So මේ dipole මේක ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති අපි ළඟ තියෙන receivers ඒ කියන්නේ TV වල antenna receivers dipole තියෙන්නේ dipole antenna ඉන්නේ තියෙන්නේ ඒකෙන් receive කරනවා ඒ වගේම transmit කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේකේ charges යනකොට accelerate වෙනකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා දැන් මෙතන මෙහෙම signals යනකොට so it can induce another signal in this circuit. එතකොට මේකේ signal එකක් යනවා මේකට corresponding. මේකේ signal එක යන්නේ මේකට corresponding. මේක සිග්නල් එකක් යනකොට මෙතනින් charges මෙහෙම යනවා මේකේ. යනකොට charges move වෙනකොට solid එකක, ඒ කියන්නේ conductor එකක if the charges are moving, so then the moving charges, accelerating charges can generate electromagnetic waves. So that is the principle. Right? That is the principle. Briefly explain the terms permeability and permeability. Permeability and permeability. පාරවේදීතාවය සහ පාරගම්‍යතාවය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. Permeability, permittivity. මොනවාද? What are those constants in a medium? දැන් අපි air මේ සාමාන්‍ය normal air ගත්තම අපිට තියෙනවා density එකක් කියලා එකක් තියෙනවා නේ. It has a density. It has a density. But if you consider the vacuum, empty vacuum, even in that vacuum, there is a constant. It is permeability and permeability. ඒ කියන්නේ මේ මුකුත්ම නැති හිස් අවකාශයක් ගත්තොත් එහෙම ඒ අවකාශයට පවා අපිට තියෙනවා අපිට මේ පවරන්න පුළුවන් අගයක් පාර වේදීතාවය සහ පාර ගම්‍යතාවය කියලා ඒ අගයන් දෙක මත තමයි ඒ මාධ්‍ය තුල විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ප්‍රගමණය වෙන්නේ. Okay, the electromagnetic waves are propagating in a medium according to that constant called permeability and permittivity. Even in the vacuum, empty space, light can propagate or electromagnetic can propagate through the medium. The reason is there is a value for permittivity and permeability. ඒවට අගයන් තියෙනවා. ඒ අගයන් අනුව තමයි මේ move වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති equation එකක් තියෙනවා. So this very famous equation. Velocity of light, or we can write it C, equals 1/√epsilon naught mu. Epsilon naught mu. So this is permittivity, this is permeability. පාරවේදීතාවය, පාරගම්‍යතාවය. The පාරවේදීතාවය නැත්නම් permittivity. So this is it is related to the electric field. Electric field. So this is related to the magnetic field, or B. Okay. So in a space, when you write an equation for Coulomb's force, F equals 1/4 epsilon naught, then Q1, Q2, you remember that equation. No? Here we consider this factor because this is electric force. So the electric එකට තමයි epsilon naught එක එන්නේ.
Okay, sorry. එතකොට අපි යන්නේ ඒ idea එක ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕන. මේ light එක propagate වෙන්නේ medium එකේ මෙන්න මේ factors මේක තමයි decide කරන්නේ velocity එක, light velocity. So if the light is propagating in a different medium like glass, right? Light glass එක තුලින් යනවා නා. So then the glass has a different velocity. Say Cg. So then Cg equals 1 upon root mu. It is not mu naught, epsilon, not epsilon naught, it is epsilon dash and mu dash. It has different values, but these are generally these are epsilon naught, mu naught, especially for the vacuum or empty space. Empty space. හරි empty space එකේ තමයි ඒතකොට minimum මේ values තියෙන මේ දෙන minimum වෙනකොට c එක maximum වෙනවා. So therefore velocity of light in empty space has a maximum velocity. But if light is propagating through a different medium, another medium, so then its velocity is lower than this value because epsilon dash and mu dash are higher. These are higher. Fine. එතකොට ඔයගලන් විතර අහන්න brief explain කරන්න කියලා. ඒකට ඒක ඒ idea එක දුන්නා නම් ඔයගලන් මේ කියපු ටික ආවනම් හරි. Then the next part, what is the maximum strength of the B field in an electromagnetic wave that has a maximum E field strength 1000 volts per meter? Consider speed of light as 3 into 10 to the power 8 meters per second. උපරිම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර ප්‍රබලතාවයක් මීටරයට වෝල්ට්ස් 1000ක් වන විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක උපරිම චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ප්‍රබලතාවය කොපමණද? ආලෝකයේ වේගය දීලා තියෙනවා. ආලෝකයේ වේගය දීලා තියෙනවා. එතකොට උපරිම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර ප්‍රබලතාවය දීලා තියෙනවා. චුම්බක ප්‍රබලතාවය අහන්න. මොකද කරන්න ඕන? දැන් මේ හරිය මම ආයෙත් පොඩ්ඩක් කියන්නම් උගලම්. දැන් උගලම් මේ so this is the Sinhala medium book. So these we are not going to give any mathematical questions related to this. Hari? So the MEVA integration. So this is a little bit difficult for biology students. Make a close integration. එතකොට ඒවා අපි එච්චර ලොකුවට ගන්නෑ. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලා මුලදී කිව්වා වගේ අපි papers බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මොන වගේ questions වලද මේ වගේ essence යන දැන් මේ තියෙන this is the velocity of light. This one. මේ වගේ simple equation එකක් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද නේ? C සමානයි 1ට වර්ගමූල mu naught epsilon naught කිව්වම ඉතින් මේක ගන්න පුළුවන් මේ දෙක දන්නවා නේද? කියන්නේ පාර විද්‍යුත් නීතිය ගන්න පුළුවන් පාර ගම්මිතාවය velocity එක දන්නවා. We can get the permittivity if we know the velocity of light and the permeability. Right. So they are interconnected. So then don't worry about these things. Okay, you can read and get an idea these parts. Okay, but
So these are very important equations. Okay. These are important. This is the maximum electric field. Maximum magnetic field equal to C. So මේක දීලා තියෙනවා මේක දීලා තියෙනවා මේක අහනවා. හරි. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තනේ මෙතන කොටුවක් එන්නද? When the light or electromagnetic wave is propagating along this direction, right? Laser beam එකක් කියන්නේ is propagating this direction. So there is an electric field to this direction and the magnetic field perpendicular to that. So this electric field is changing like this along this plane. And the magnetic field, it is changing this direction with the same frequency. Right? So then this is like a water wave. You can pick like a water wave. Therefore, if you consider this magnetic one, normally this B equals B max or B naught sine kx minus omega t. So this is the magnetic field strength variation when the light is propagating or electromagnetic is propagating at any time, any location. මේ ඕනම තැනක් ගත්තොත් මෙතන අරගෙන අපිට මෙතක ඉඳන් 2 මීටර දුරකින්. හරි. එතකොට x වෙනුවට 2 දාන්න. ඊළඟට තප්පර 5කින් මේකට 5 දානවා. දැම්ම ගමන් මේ උස එනවා ඔයාලට. මේකේ මෙතන පොයින්ට් එකේ මේ ලෑන ලයිට් එකේ ඉලෙක්ට්‍රික් මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක කොච්චරද කියලා හොඳට මේක දාලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ එතන ඒ කියන්නේ මේකට 5 දාලා මෙතනට 2 දාලා එතන ඉඳන් ඔයා බලාගෙන හිටියොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක මෙහෙම උඩ පල්ලෙහා යනවා. ඒ කියන්නේ මේක ෆික්ස් කරලා මේක චේන්ජ් කරගෙන බලන්න. Okay. Now if you want to observe the electric field pattern, pattern, then the equation is E equals E naught sine kx minus omega t. ඔන්න ඕක තමයි මේ E wave වල equations දෙක. හරි. එතකොට මේකෙන් බෙදුවම ඔය දෙක බෙදුවම මේ පාර්ට් එකට මේ පාර්ට් එක කැපිලා යනවා. හැමතිස්සෙම magnetic field එකයි electric field එකයි එකම විදියට තියෙන්න ඕන. මේ දෙන්න එක්කමනේ. මේක එකම EM wave එකේ දෙකක්. එතකොට මේ දෙන්න හැමතිස්සෙම සමානයි. මෙයාගේ phase difference එකක් තියෙන්න බෑ. magnetic field එකයි electric field එකයි phase වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ දෙන්න කැපිලා යනවා. ඒතර B බෙදීම E අපි magnitude එක ගත්තොත් ඕනම වෙලාවක magnetic field එක magnetic field strength එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් ගත්තොත් ඒ වෙලාවේ electric field strength එකත් එක්ක තියෙන අනුපාතය ගත්තොත් එහෙම ඒක සමාන වෙනවලු ඒගොල්ලන්ගේ maximum වෙලාවේ තියෙන අනුපාතවලට. හරි. ඕක සමානයි කියලා කියනවා C වලට. ඒක තමයි මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරන්න තියෙන මේ equation අනිත් පැත්තට. sorry. ඒකයට C වල. මේ තියෙන equation. හරි. Okay. So therefore it is very easy.
So then by substituting the values for velocity of light velocity එක එතකොට විද්‍යුත් චුම්බක E වල value එක දැම්මම චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ මේ විද්‍යුත් චුම්බ තරංගයේ B එක එනවා. උපරිම එක එනවා. හරි. Last one, final one. It is regarding the polarization. ද්‍රවීකරණය. ප්‍රධාන ද්‍රවීකරණ ක්‍රියාවලි තුන නම් කර ඒවා එක එකක් සුදුසු දල රුසරන් ආධාරයෙන් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. State the three common types of polarization and explain each of them briefly with the help of suitable sketches. හරි. පොඩි දල රුසටහන් ඇඳලා මේ මොනවද මේ polarization අවස්ථා තියෙනවා මම ඔයගලන්ට කිව්වා අර පොතේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒක ඉන්නේ නැහැ කියලා ඒක මේ ඉන්නේ නැහැ කියලා නෙමෙයි ඒක නැති නිසා මම කියලා දුන්නා ඔයගලන්ට වෙනම කියන ඔයගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයගලන්ට තියෙන ඩයග්‍රෑම්ස් ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් ඇනිමේෂන්ස් තියෙනවා so these are the common type of polarization. For brief explanation, you can write down the three types. What are these? Linear polarization, rekhiya ද්‍රවීකරණ. Circular, this is make it rekhiya ද්‍රවීකරණ. Like circular polarization, වෘත්තාකාර ද්‍රවීකරණ. Elliptical, ඉරිස්සාකාර ද්‍රවීකරණ. මේ තුන ඔයගලන්ට දීලා මේ diagrams තුන අඳින්න ඇති. හරි. The 15 marks. 3 times 5, 15 marks. If you write down these three and you draw these three diagrams, so that is enough. So මේකෙදි තියෙන අර electric field එක මෙන්න මේ දිශාවට විතරයි. හරි. ඒකට අපි කියනවා රේඛීය linear polarization. Now when the light is propagating අර අපි කියවන electric field එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම මේ දිශාවට විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙහෙටත් තියෙනවා, මෙහෙටත් තියෙනවා. හැම අතටම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක වෙලාවකට තියෙන එක ඩිරෙක්ෂන් එකකට විතරයි. අපි දන්නේ කොයි පැත්තෙන් මතුවේද කියලා. හරි. අන්න ඒ වගේ අන්සර්ටන් එකක් තියෙනවා. කියලා තමයි මේ හොයාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ලයිට් එක යවුවොත් එහෙම පොලරයිස් එකක් හරහා ඒ පොලරයිස් කියන්නේ it is like the material so that material can polarize unpolarized light. it can අද්‍රවිත ආලෝකය මේ ද්‍රවකය මේකට කියන ද්‍රවකය කියලා. this is a polarizer this is unpolarized when this unpolarized light is going through the polarizer then you will have the polarized light. Now it has only one direction electric field. එතකොට මෙයා විතරයි මෙහෙම විතරයි දෝලණය වෙන්නේ. හරි. ඒක තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ වෙනත් ඇන්ගල් එකකින්. හරි. එතකොට මේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ circular polarized කියලා. ඒතකොට ඒකෙදි මෙහෙම නිකන් electric fields දෙකක් තියෙනවා. හරි. electric fields දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ resultant එක එහෙම තියෙනවා. එතකොට එයා කැරික් තමයි යන්නේ. මට ඒක අඳින්න තේරෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඇනිමේෂන් එක බලන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඒක යන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එක මේ අතර තියෙන එක වෙලාවකට ඊට පස්සේ එයා මේක දැන් උඩට මෙහෙම ප්‍රොපගේට් වෙනකොට මේ ඩිරෙක්ෂන් එක මාරු කරනවා මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කැරිකලා යන්නේ. හරිද? ඇනිමේෂන් එක බලන්න තේරෙයි. ඒ ඇක්සිස් දෙකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් සමාන නම් අපි කියනවා සර්කල් එකක් වෙනවා කියලා. ඒ ඇම්ප්ලිටියුඩ් වෙනස් වුණොත් එහෙම ඉලිප්ටිකලි තමයි යන්නේ. That is elliptical polarization. බලාගන්න චුට්ටක්.
In an experiment conducted with two polarizing in an experiment conducted with two polarizing sheets, the transmitted intensity I of the emerging radiation is found to vary according to the formula I equals I naught cos squared theta, where Im is the maximum value of the transmitted intensity and theta is the angle between the planes of polarization of two polarizing sheets. When will you get the maximum value for the transmitted intensity? කියන්නේ polarizing sheets දෙකක් තියෙනවා. sheets තියෙනවානේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය sunglasses තියෙන polarized sunglasses තියෙනවා. ඒ polarized sunglasses එකක ඒ කැලි දෙක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ experiment එක ඕනනම් කරන්න. හරි? sheets තියෙනවා මේ එකක polarizing angle එකයි අනිත් එක polarizing angle එකයි එකිනෙකට angle කරලා තියලා අපිට ඒකේ intensity කැපෙන හැටි බලන්න පුළුවන් අඩු වැඩි වෙන හැටි බලන්න පුළුවන්. හරි? මෙතන කියන්නේ in an experiment conducted with the two polarizing sheet polarizing දෙකක් තියෙනවා. Transmitted intensity of I of the emerging radiation is found to vary according to the formula I equals Im cos theta, where Im is maximum value. හරි. ඒ කියන්නේ ඉන්න දැන් මෙතන තියෙනවා unpolarized නැත්නම් අද්‍රවිත ආලෝකයක් තියෙනවා. අද්‍රවිත ආලෝකයක්. ඒකට අද්‍රවිත ආලෝකයේ intensity එකක් තියෙනවානේ I එකක් තියෙනවා. හරි. ඒකට එයා මෙන්න මේ වගේ polarized එකක් කරා යනකොට අපි හිතමු එයාගේ axis එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ඒ අතර තියෙන electric field වලට විතරයි මෙයා දැන් යන්න දෙන්නේ. මේක අපි කියන ද්‍රවිත ආලෝකය. මේකට කියන ද්‍රවිත ආලෝකය. ද්‍රවිත ආලෝකය. තවදුරටත් කියනවා නම් linear polarized. රේඛීය ද්‍රවිත ආලෝකයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මෙයා මෙහෙම යන්න දීලා අපි තව polarized එකක් තියෙනවා. ඒක මේ අතර බැලුවොත් අපි කෙලින් බැලුවොත් ඒ polarized එකේ polarizing angle එකයි අපි එවන එකේ polarizing angle එකයි මෙහෙම තිබුණොත් theta වලින් angle එකක් තිබුණා. කෙලින්ම තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේන light එකේ polarizing angle එකයි මේ polarized එකේ polarizing angle එකයි කෙලින්ම තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපා ඉන්නවද දැන්? If the polarizing axis and the electric field direction or the direction of the polarized light is theta or is zero. If these are parallel, so then what is the output? මොකද වෙන්නේ එතකොට? මේකත් එකම ලයින් එකේ තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයා ඇක්සිස් එක තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් මෙහෙම આવොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක දෙන්න. මෙහෙම කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් අරගෙන මේ අතර තීන තීරුවක් කපනවා. කපලා මෙතනින් හරහට දානවා කඹයක්. දාලා ළමෙක් මේක මේ අතර ගස්සනවා. ගැස්සුවොත් ඒක එහා පැත්තට යනවා. Yes. ඔව්.
because this direction of oscillation is parallel to this slit, parallel to this. Then this oscillation can go through this slit. Then you can observe the same amplitude. But if you are oscillating perpendicular to this direction, then can you observe this oscillation after the slit? No, sir. No. No, sir. Now you can compare this polarizing. This is a polarizer. It is like a plate. පොඩි නිකම් වීදුරු කෑල්ලක්. ඒකේ මේ material එක මෙහෙම axis එකක් තියෙනවා. ඒක it is decided by the orientation of the crystals of that material. ඒ material එකේ crystal වල direction එක හැටියට තමයි. හරි. තීරණය වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ direction එකටම මේ polarize කරපු light එකේ electric field එක පිහිටියොත් ඒ light එක කෙලින්ම එහාට යනවා. Like this. So if that electric field is perpendicular to this axis, nothing is going through this polarized. This is dark. This is dark. Okay. So if you use polarizing glass as a as a sunglasses, then the light with these components, or if the electric field component is perpendicular to this polarizing axis, they are not going through the glass. Then the polarizing glass can cut the intensity of the incident light. මෙන්න මේ අතර තියෙන ඒවා මේවයි පොඩි කොටසක් කියන්නේ මේක හොඳටම යනවා මේව කට් කරනවා. ඒතර ඉරෙන් එන එළිය it is a unpolarized light එකක් නේ. මේ වගේ එකක් නේ. ඒතර මේ sunglass එකකින් යන්නේ උඩරිම යන්නේ මේ අතර තියෙන ටික මේ අක සම්පූර්ණයෙන් කට් කරලා මේක අඩු කරලා දෙනවා. ඒක තමයි මේ දැන් අපේ this is not our question is now this is the polarizing angle, polarizing the axis direction. Now this is the direction of the electric field. හරි. ඒතර ඒකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් මෙතනින් යනවාද කියන එක තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. So then we can write first the equation for the electric field. E equals E naught sin kx minus omega t. Right? T. So make it a polarizing. This is the polarizing axis of the polarizer, and this is the electric field direction. මේක තමයි මේ. එතකොට අපි බලනවා මෙයාගේ amplitude එක E naught. ඒ amplitude එකෙන් කොච්චර component එකක් මෙතනින් යනවද කියලා. කොච්චර component එකක් යනවද මේක theta නම්. ඒතර මේක හරහා යන්න පුළුවන් මේක block වෙනවා. මේකේ මේ අතර තියෙන component එක it is going through the polarizer. So it is E naught cos theta. E naught cos theta. That is the electric field component. So you know that I intensity is proportional to amplitude square. So that is the definition. So here the amplitude is E naught for this signal, but after the polarizer, the amplitude is this part. Okay. So therefore I proportional to amplitude square. This is the output. This is the output. We can say it is like 1. E naught square cos square t. එතකොට polarizing එළියට යන electric field එකේ component එක amplitude එකේ component එක අරගෙන එක square කරාම මෙන්න මේක තමයි එන්නේ. හරි. ඉතින් ආගම මෙතනට constant එකක් a times E naught squared cos square t කියලා. හරි. එතකොට මේකට එන ලයිට් එක තියෙනවනේ. මේකට එන ලයිට් එක අපි ගමු මෙයාට මෙතනින් මෙහෙට එන ලයිට් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලයිට් එක.
මේක එයාගේ ඉන්ටෙන්සිටි එක I not කියලා ගත්තොත් I not කියලා ගත්තොත් I not සමානයි same k වාරය මොකද්ද? මෙයාගේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක. හරි. ඉන්සිඩන්ට් ලයිට් එකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එකේ ස්ක්වෙයාර් එක. හරි. මේ මොකද්ද හෙව්වේ? What is this? What is this? What is this part? What is this part? මේ මොකද්ද මේක? මේක මොකද්ද? E note කියන්නේ මොකද්ද? What is E note? What is E note? તો કવર ક્યાં નીકળે? E note කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඉක්વેෂන් එකේ මොකද්ද කියන්නේ? මේ මොකද්ද මේ ඉක්वेෂන් එක? 20 කියන්නේ. ඔකලන් යුනිට් 1 වල 2 වල 3 වල තියෙන ඒ පාඩම් තුන හොඳට කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා නම් ලස්සන ෆ්ලෝ එකක් ඔයගලන්ට තියෙනවා. පළවෙනි එකේ කියන්නේ අංශුවක් දෝලණය වෙන හැටි එක තැනක. දෙවෙනි එකේ කියන්නේ අංශු පද්ධතියක් දෝලණය වෙන හැටි වායු මාධ්‍යයක. තුන්වෙනි එකේදී කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් වේව් එකක ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එකයි මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකයි දෝලණය වෙන හැටි. EM වේව් එකක. එහෙම ඉගෙන ගන්න. නැතුව අරක වෙනම ඉගෙන ගන්නවා මේක වෙනම ඉගෙන ගන්නවා මේකත් පාඩම් කරනවා ඒකත් පාඩම් කරනවා. එතකොට එහෙම බෑ. එහෙම එතකොට ඒක මතක පාඩම් කරන්න පුළුවන්. එකක් පැටලුනොත් ඔක්කොම ඉවරයි. කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් වෙනවා කම්පැරිසන් එක. මේකේ x වෙනුවට බිඳුව හරි මොකක් හරි කොන්ස්ටන්ට් එකක් දැම්ම ගමන් මේක අංශුවකට යනවා. x equals a sin omega t plus y කියන එකට යනවා මේ ඉක්වේෂන් එක. ඒක අංශුවකට දැම්මා. මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් ස්ට්‍රෙන්ත් එක. මොකේද? ඉන්සිඩන්ට් රේඩියේෂන් එක. මොකට ඉන්සිඩන්ට්ද? පෝලරයිස් එකට වැටෙන. එයා වැටෙන්නේ පෝලරයිසිං ඇන්ගල් එකට θ ඇන්ගල් එකකින්. polarizing axis එකට theta angle. So incident EM wave or electric field is E. E naught is the amplitude. So if you know this or if you know the amplitude, you can get the intensity. I තීව්‍රතාවය ගන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රොපෝෂනල් වෙන ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වර්ගයට. මේ දීලා තියෙන A කියන්නේ මේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් මේකේ වර්ගයට. හරි. ඒ එහෙමනම් මේ ඉක්වේෂන් එක බලලා ඉන්සිඩන්ට් රේඩියේෂන් එකේ ඉන්ටෙන්සිටි කියන්නේ මොකද්ද? I naught සමානයි ඇම්ප්ලිටියුඩ් එකේ වර්ගය. මම K නියතියක් දාගත්තා. ඒකට මෙතන හෙව්වා එළියට යන ලයිට් එකේ ඉන්ටෙන්සිටි එක. මොකද්ද ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක මේ තියෙන්නේ? මේ තියෙන ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක E naught cos θ නේ. ඒකේ වර්ගය. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න බෙදුවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ ke naught වර්ගය වෙනුවට I naught කියලා දාන්න. එතකොට අපිට එනවා I1 output එක සමානයි output intensity එක සමානයි I naught නැත්නම් input එකේ intensity maximum එක වාරයක් cos වර්ගයේ θ. ඕක තමයි දීලා තියෙන්නේ. You don't need to derive that equation. So that is given there. You can use it. You can use it. ඒක දීලා තියෙනවා. මම මේ ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ ඒක ආපු හැටි. හරි.
when will you get the maximum value for the transmitted intensity? අහනවා නිර්ගත කිරණ සඳහා නිර්ගත transmitted කියන්නේ නිර්ගත කිරණ සඳහා උපරිම තීව්‍රතාවක් ලැබෙන්නේ කවර අවස්ථාවේදීද කියලා අහනවා. මොන අවස්ථාවේදීද මේකට උපරිමයක් එන්නේ? මෙන්න මේ θ එක බිඳුව වුණොත් θ බිඳුව වුණොත් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ මම ඉස්සර ලියපු මේ අවස්ථාව මේ තියෙන මෙන්න මේක. මෙන්න මේ දිගටම තිබුණා. θ බිඳුවයි. ඒක බිඳුව වුණොත් එහෙම එන මුළු ලයිට් එකම එහාට යනවා. එතකොට මෙතන I සමානයි IM කියලා එනවා. ඊළඟට part 2 ද්‍රවිත ආලෝක කදම්බයක් ද්‍රවීකරණ තහඩු දෙකක් අතරින් ගමන් කිරීමට සලස්වයි. පළමු තහඩුවේ ද්‍රවීකරණය තලය පතන ආලෝකයේ දෝලන අක්ෂයට ඔමේගා කෝණයකින් ආනත වේ. හරි. පළමු තහඩුවේ ද්‍රවීකරණ තලය the polarizing axis of the first plate, it is inclined to the oscillating axis of the incident electric field. So this is the polarizing axis, and so there is electric field. This is the oscillating axis. So this is omega. Angle is omega. Another angle is omega. කොණයකින් ආනත වේ. දෙවන තහඩුවේ ද්‍රවීකරණ තලය. So there is another polarizing plate. එයාගේ තියෙන polarizing axis එකක්. හැබැයි තලය එම ආලෝකයේ දෝලන අක්ෂයට අභිලම්බ වේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙයාට මේකෙම ඇන්දොත් මෙයාගේ polarizing axis එක ඒකට perpendicular. හරි. perpendicular. එතකොට මෙයාගේ polarizing axis එකට මේ තියෙන මෙයාට මේක ඔමේගා වෙනවා. හැබැයි ඊට එහා පැත්තෙන් තව එකක් තියෙනවා. මේ යන ලයිට් එක එහා හරහත් යන්න ඕන. එයාගේ polarizing axis එක මේකට perpendicular. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. තහඩු දෙක ද්‍රවීකරණ තහඩු දෙක අතරින් ගමන් කිරීමේදී මූලික කිරණ පතන කිරණයේ තීව්‍රතාවයෙන් 0.01ක. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම හරහා ගියාට පස්සේ 0.01 intensity එකක්ලු තියෙන්නේ. මුලින්ම එන මූලික එක වගේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. හරි. ඔමේගා වල අගය අහනවා. what is omega? එතකොට මේ පළවෙනි එකක් තියෙනවා. ඒකේ polarizing axis එකක් තියෙනවා. ඒකට වැටෙනවා කිරණයක්. ඒ කිරණේ ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එක මේ අතර තියෙන ඒක ඔමේගා. ඊට පස්සේ එයා ඔහම යනවා. ගිහලා තව එකක් තියෙනවා. එයා තියෙනවා මෙයාට 90. එතන එළියට ගියාට පස්සේ ඉන්ටෙන්සිටි එක මෙච්චරක් වෙනවා. ඉන්පුට් එක I නෝට් නම්. එහෙනම් ඔමේගා අහනවා. හරි. එතකොට ඔයගලට කරන්න තියෙන්නේ I'm not going to solve that question. I can do it. Okay, first you can get the you can use this equation. You can මේ equation එක පාවිච්චි කරලා මේ axis එකට තියෙන intensity හොයාගන්න. හරි. මේ axis එකේ intensity හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන amplitude එක හොයාගන්න. electric field එකේ amplitude එක හොයාගන්න. ඒකට මේක අපි E node කියලා ගත්තොත් දැන් කියලා. කියන්නේ මේක E node කියලා ගත්තොත් එහෙම axis එක මෙහෙම නම් තියෙන්නේ මේක omega නම් ඒතර මේක වෙනවා E node cos omega. E node cos omega තමයි මේක. හරි. එතකොට මෙයා ඉන්නේ යාට perpendicular නම් මේක ඇවිල්ලා 90 වෙන omega වෙනවා. මේක 90 වෙන omega.
එතකොට මේ ඇක්සිස් එකට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එක යනවා මෙතන මෙන්න මේ පෝලරයිසර් ඇක්සිස් එක හරහා. එහෙමනම් එයාගේ කම්පෝනන්ට් එක අපි ගන්න ඕන මෙහෙට. එතකොට මේකේ sin එක මේකේ cos එක. මේකේ cos එක කියන්නේ එන මේ ඇක්සිස් එකට තියෙන එක බලන්න අපි E0 cos omega තමයි දැන් මේ ඇක්සිස් එක ඔස්සේ තියෙන ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක. එයාගේ මේකට තියෙන කම්පෝනන්ට් එක. මේකට තියෙන කම්පෝනන්ට් එක අපි ගන්නෙ ඒකෙත් ගන්නවා cos මේ ඇන්ගල් එක. ඒක ඇවිල්ලා 90 ඍණ omega. 90 ඍණ omega. ඒ කියන්නේ E0 cos omega sin omega. හරි sin. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක. මෙතන තියෙන ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක. ඒ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එකේ වර්ගය අපි ගත්තොත් එහෙම ඇම්ප්ලිටියුඩ් වර්ගය ගත්තොත් එහෙම ඒක සමාන වෙන්න ඕන. ඒක සමාන වෙන්න ඕන අර ඔරිජිනල් ඉන්ටෙන්සිටි එක I not now. එයාගෙන් මෙන්න මෙච්චර අගයකට. හරි. ඒ කියන්නේ මෙතන එනවා අපිට E0 වර්ගය cos වර්ගය omega sin වර්ගය omega සමානයි 0.01 I0. හරි. E0 වර්ගය කියලා කියන්නේ මුලින්ම එන ලයිට් එකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එකේ වර්ගය. ඒ කියන්නේ I0 කියන එක. I0 cos වර්ගය omega sin වර්ගය omega සමානයි 0.01 I0. ඒතර I0 වලට I0 කැපිලා යනවා. හරි. කැපිලා යනවා. මෙතන ඔයගලන්ට මෙන්න මේක තමයි ආන්සර් එක. I0 cos වර්ගය omega ඊට කියලා දාලා තියෙන්නේ I0 cos වර්ගය omega sin වර්ගය omega සමානයි 0.01 නේද? 0.1 I0. හරි. ඊපස්සේ අපි පොඩි මැතමැටික්ස් කොටසක් මෙතන දාන්න තියෙනවා. මොකද්ද මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙකක් cos theta sin theta සමානයි sin දෙකක් theta. හරි. කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ cos වර්ගයේ omega sin වර්ග omega ඒ දෙකෙන්ම අපි මේක මෙහෙම දාලා සම්පූර්ණ වර්ග කරාම අපිට මෙන්න මේ කැලේ එනවා. මේ කැලේ එනවා. එහෙමනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේක වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? මේක බෙදීම දෙක කියන. හරි. ඒක බෙදීම දෙක කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි sin දෙකක් omega බෙදීම දෙක. හරි. sin දෙකක් omega බෙදීම දෙක ඒකේ සම්පූර්ණ වර්ගය සමානයි 0.01 I0 එක අපිට යනවා. එතකොට මෙතනින් අපිට මේ වර්ගමූල අරගෙන දෙපැත්තේ හොයන්න පුළුවන් θ වලට එන්නේ උත්තරේ 20 degrees. හරි. හරිද? මේ පේපර් එක කරන එක තමයි මගේ අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක 20/21 ඔයගලන් මේ පේපර් එක හොයාගෙන ආපහු තනියම කරන්න. තවත් පේපර්ස් එහෙම කරන්න. සර් උත්තරේ පොඩ්ඩක් ආයෙ පෙන්නන්න පුළුවන්ද? උත්තරේ පෙන්නන්නවා. මෙතන තියෙන මේ cos වර්ගය θ sin වර්ග θ එකේ වර්ගයනේ. එතකොට මෙතන අපි දෙපැත්තෙම වර්ගමූල ගත්තම sin θ cos θ මේකේ වර්ගමූල ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ සමීකරණයක් තියෙන දෙකක් sin θ cos θ කියන්නේ sin දෙකක් θ කියලා.
දැන් මෙතන දෙකක් නැහැ. ඒ නිසා මෙතන භාගයක් දාලා sin 2යි t කියලා ලියන්න පුළුවන් මේකට. ඒක පොඩක් ඔයගලන් මේ maths පාඩමේදී maths course එකේ කරලා තියෙනවා ඇති. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දැනකට ඇවිල්ලා ළමයි නතර කරලා තියෙනවා නම් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක එච්චර අමාරු ඉක්වේෂන් එකක් නෙවෙයි. සර් හදලා පෙන්නපු එක චුට්ටක් සර් හදපු එක පොඩ්ඩක්. E not cos omega කියන එකේ ආපහු ගන්නවා cos අනුවරින් omega. එතකොට cos අනුවරින් omega කියලා කියන්නේ sin omega. එතකොට ඒකේ intensity ගන්න ඒක වර්ග කරනවා. ඒක සමානයි මෙතන දශම එක හොඳේ 0.1 නෙමෙයි දශම 1. එතන 0.1 0.2ක්. එතකොට E not වර්ගය කියලා කියන්නේ I not. E not කියලා කියන්නේ incident radiation එකේ amplitude එක. ඒකේ වර්ගය සමානයි I not වලට. මේ පැත්තෙත් I not මේ කැපිලා යනවා. පස්සේ තමයි මම අන්තිමේට තමයි වර්ගමූලය ගත්තේ. අතන නම් කලින්ම ආරම්භ. හරි නේද ළමයි? ඕකේ. හරි. එහෙනම් අද අපි නවත්තමු. බලන්න පාස් පේපර්ස් ටිකක් වැඩිපුර කරන්න. ඒකට ඔයගලන්ට අමාරු වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි අද නවත්තනවා. සම්මන්තම විභාගය හොඳට කරගන්න අවස්ථාව ලැබේවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මහන්සි වෙන්න. Excuse me sir. ඔව්. සර් මේ කලින් ලෙක්චර්ස් එකේ මේ RDS එකේ මොකද මේ රිවිෂන් එකේ සර් දෙකේම මේ ලෙක්චර්ස් දානවද සර් රෙකෝඩින්? කලින් එකකින් අද එක නම් දැන් රෙකෝඩ් වෙනවා කියලා ඔව් රෙකෝඩින් වෙනවා. අද එක මට පුළුවන් දාන්න. කලින් ඒවත් මට තිබිච්ච ඒවා ටික මම ඔක්කොම දැම්මා. හැබැයි අර කවුද මේ කතා කරන ළමයා මාත් එක්ක එයා මම හිතන්නේ WhatsApp කරන්න කියලා තිබුණා නේද? දීපුවා. එහෙම නේද? සමහරක් අර මගේ මම හිතන්නේ වීඩියෝස් නම් මම දාලා තියෙන ලර්න් නොයිස් එකට දීලා තියෙන ඒවා ටික තමයි තියෙන්නේ. මේක දාන්නම්. මේක මම සර්ට් කියලා දාන්න පුළුවන්. Okay sir. Okay sir. Okay.